Can you imagine being able to speak in a second language without making a single mistake? Speaking a second language perfectly sounds amazing, but is it even possible to speak a second language without making a single mistake? And should we even try? In an effort to try and answer those questions, for the next 30 days, I'm going to try and speak perfect Spanish. So if you're new around here, my name's Matt, I'm learning Spanish at the minute, and I make videos to try and help you learn a second language in a way that works for you. If that sounds like your sort of thing, hit the subscribe button below. Okay, so let me explain what's happening this month. Some people actually suggest that you shouldn't aim to get corrected when learning a language because it's not that useful. Now, before you spit out your tea and start shouting obscenities at your laptop, don't worry, this does make sense and I'll explain why later on. On the other side though, there are some people who say that having your errors corrected is a perfectly normal and essential part of learning a language. So is it one or the other? This month, we're gonna put it to the test. So this is gonna be a curious little experiment, but with a twist to make it more interesting. So currently, I've got 2 teachers on italki, and I've asked them for the next 30 days to correct every single error I make, however small. I'm going to count the number of corrections for the first class with each of them, and then take an average between the 2. And then, after a month of being corrected for all of these errors every single class, I'll do the same and see if that average number goes down. My teachers can tell me if they've noticed any improvements too. Here's the twist. I can't remember the last time I had a holiday, and I'm not exactly made of money. My wife wants to go on holiday to New York, and I want to visit northern Spain. I have no idea why, but my wife's agreed that if I've improved at the end of this month, then we're buying tickets to northern Spain. So I really want this to work. No sé, es un poco curioso de tener un pensamiento y cada momentito tenemos pensamientos que, para usar un ejemplo, es lo mismo que las nubes que vienen y se fue. Las nubes que vienen y se van. Se van, sí, las nubes que vienen y se van, sí. Y es más como eso, los pensamientos, ¿no? Pero con los móviles es la manera de los móviles, por supuesto, es la manera de hacerlos un poco más concreto no sé, tengo este pensamiento y tengo que encontrar más información para pensar más sobre eso, de, no sé, leer algo en las redes o ver YouTube o lo que sea, y no puedo relajarme y, no sé, seguir con mi vida sin pensando más en este idea. Sin pensar. Sin pensar, por supuesto, sin pensar más en esta idea. No sé, a mí creo que es curioso lo que está pasando a nuestros cerebros. Es interesante eso que dices, porque no me lo había planteado, pero sí que es verdad que quizá cuando era más pequeño y no tenía acceso a un móvil constantemente, pensaba en un tema, después se me olvidaba y no era importante. Sí. Pero ahora voy a dormir y entonces pienso, acueductos romanos. Y cojo el móvil y busco acueductos romanos. Sí. Y digo, bueno, eso es. ¿y esto? ¿Qué vas a hacer con esta información, no? Nada, ¿eh? Nuestras sociedades, ¿no? Cómo sociedades. Hablamos juntos con otras personas. Épocas. Todavía es O puede ser también esta semana no. una sensación. Una sensación, gracias. So, interestingly, knowing that I was going to get corrected, I actually found it harder to speak fluidly compared to classes that I'd had recently. I think it's probably got something to do with the extra feeling of pressure. Knowing that I'm aiming not to make mistakes made me less relaxed and actually made my Spanish worse. It might mean that I just need to get used to it, but I thought it was interesting that something so small, like trying not to make mistakes,
can have a real impact on students in class. The number to beat is 54. Entonces, entramos en la etapa de correcciones constantes. Constantes, tío. Sí. Es lo que quiero. La verdad, tengo mucho interés si funciona o no. Porque hay los docentes que dicen no funciona y los que dicen que sí. Y sí, Vale. pero y también lo que quiero es no solo los errores, que puede hacer un montón, pero también si hay algunas cosas que suenan un poco raro, no sé, que no Vale. son nativo, que es una mala traducción desde inglés, también quiero usar estos o tener este tipo de correcciones también. Entonces, todo tipo de correcciones. Incluso nivel de... Si has dicho hay los expertos que, y realmente es hay expertos que, eso también, Sí. ¿no? Sí. Como artículos y cositas, vale. Sí. Full corrección. Vale. Madre mía. No va a haber un flujo de Disculpa. conversación tan alto, eso es cierto. Sí, Adelantamos. y por eso quizá la población del mundo va a caer en bastante pronto. No sé cuándo, pero hay algunas sumas que puedes hacer, calcularlo y los sabios piensan que en los décadas que vienen, no sé cuánto. Sí, las décadas que vienen. Sí, que vienen. Esos. La población mundial va a caer. Pero después de eso, todavía hay más problemas en qué va a pasar con nosotros, porque necesitamos comida, ropa, lo que sea. Pero lo que pienso, no sé si hay valor en eso, pero lo que pienso es que sin tantos trabajadores, porque no puede tener un montón de niños, no tengo el tiempo, dinero y también salas de tener tantos niños y tiene sentido que la IA va a hacer algunas tareas por nosotros, porque si no hay gente de hacer algunas de las tareas que necesitamos, podemos usar la tecnología de hacerlo por la burocracia o cualquier diferente tipo de trabajo. No sé. Burocracia, sí. Vale. So, compared to our normal conversations, this was definitely more mentally taxing, and I found it harder to get into the flow of the conversation. So the total number for the class with OL is 38. So the average number to beat for the end of this month is going to be 46. It's going to be interesting to see how this plays out and whether I can stick with it for 30 days. We'll see how sustainable this is. Hey buddy, come over this side. So I'm going to be doing my classes on italki, which is the platform which I've used for years. From the comfort of your own sofa, pup, you can learn not only a language, but also about the country and culture that your teacher comes from. So I remember chatting with my Chinese teacher and hearing about how the pandemic was unfolding in China. Little did we know. I've even had conversations with my current teachers about, say, the culture of Spain or the Catalan independence movement. It has genuinely enriched my life. Y no dije nada más de Estrella Galicia. Solo eso. Solo dije Estrella Galicia. ¿Cómo así? España, lo noto aquí en el corazón. Tinto de verano y Estrella Galicia. Pero algo curioso, la mujer detrás de la barra inmediatamente se dije en español, ¿quieres un vaso? Y pensaba, joder, mi acento no está mal. Es que eso me da un poco más confianza. Que continuó la conversación. Eso no lo hace casi nadie. Todo el mundo hubiera dicho, va, le hablo en inglés y ya está. Pero ahí es como, habla español. Habla español. No es como, está aprendiendo español. No, habla español.
Voy a hablar con él en español. You can get one-on-one lessons with any of the 30,000 tutors that they've got online. You can search for teachers from particular countries or even just make sure they speak your first language if you're earlier on in your journey. Through conversation lessons, you'll improve your listening and speaking skills at the same time. This isn't like learning from an outdated textbook, Ralphie, which I know is one of your worries. You can learn from a teacher anywhere, anytime. Ooh. And also, there's no subscription, so you simply just pay for the lessons that you want to attend. So click through the link below in the description, and if you buy $10, you'll also get $5 free using the code MATT, M-A-T-T. The discounts are available for the first 50 people that click that link. That's a good boy. So thank you, italki, for sponsoring this video. Good boy. So let me tell you the problem with having all of your errors corrected. So when I first started Spanish, I went and found a teacher online. Now, it's important that you get a teacher that you vibe with, but I had someone who corrected every single mistake that I made, or at least that's what it felt like. Now, I'm sure part of it was my outlook at the time, but I found it demotivating at that early stage to be repeatedly told that I was wrong. I didn't understand the explanations for the corrections I got, and more importantly, I kept making the same mistakes. No. What are you doing to the beautiful language of Spain? Do it again. So it was affecting my motivation and confidence. And so I ended up stopping with that teacher. In fact, I stopped speaking Spanish altogether. When I eventually started up again later, I used what's called crosstalk. Now, that's where I spoke in English to my tutor, but they spoke back to me in Spanish. That really helped to build my confidence until I felt like I was ready to start speaking again. If you haven't tried crosstalk, genuinely, you really should. Now, one thing that I didn't realise until I was setting up for this video was that one of my tutors, Abel, deliberately wasn't correcting me much. He knew that I was just focusing on trying to get lots of exposure to Spanish, and so just didn't worry about it. Interestingly, without the fear of being corrected constantly, it massively increased my confidence. We've had some fascinating conversations, and my level of Spanish has improved naturally without me thinking about it. Though we will have to see this month if I created any bad habits which I need to address. So I mentioned earlier that there are these two opposing ideas. The most obvious thing is you make a mistake and you get corrected. Super, I definitely won't do that again. Simple, that's great. But a language learning isn't simple. In fact, it's incredibly complex. And as I'm finding out this month, I'm still being corrected on the same or similar mistakes. So surely it can't be that simple. What some researchers suggest, is that we need to naturally build up the language in our heads without focusing too much on the formal structure of the language. And some people even argue that this happens in a certain order. And if we try and force our brains to do something it simply isn't ready for, it won't stick. We haven't built the rest of the language yet to stick that particular bit to. With that in mind, if you have repeated corrections on stuff that your brain isn't quite ready to pick up yet, it might not make much difference and you could just crush your motivation, particularly in the early stages. So it might make more sense to have rich conversations full of words and patterns that our brain can naturally use, just pick up the bits that it wants. And so in that instance, corrections aren't going to be that effective, but we will just have to see what happens for the rest of this month. Es de hace 1000 años, vale. Pero es nuevo en el sentido que un bosque, pero por los estadounidenses es algún punto para encontrar una palabra o algo así, porque es, vale. Sí, es normal de pausar, no tienes que... Claro, digo. Sí. Perfecto. Okay, so generally what I do is have about 4 lessons a week, sometimes 3 depending on my schedule. And then the rest of the time I listen to the classes over and over again. I'll be honest though, as the weeks have gone on, I've started to listen a little less as it's just not as fun compared to listening to other content that I genuinely enjoy, which
could be a problem, as it means that I might not improve as much as I'd like over this month. I've done a couple of things to try and see if I can find a more efficient way rather than just listening on repeat, because honestly, I don't think it's that sustainable. Without enough novelty, I think the brain just tends to switch off. Imagine spending a month listening to yourself speaking your target language. So because I had to count the number of errors I made in those first classes so I could tell you about it, I literally wrote down every error that I made. And when it comes to reviewing those errors, it's actually much more efficient to just flick through those notes compared to listening to the whole class again. However, it was a lot of work to listen to the lesson, pause, write down the correction, hit play, pause again, etc. If you were not getting so many corrections, it might not be so bad, but it was really time intensive. I did try and find a tech hack for this, and honestly, for about 5 minutes, I thought I might have been a genius. So my editing software can create automatic transcripts, and generally speaking, they're pretty good. I then took the transcript and I asked ChatGPT to select the errors and write a summary of what I said and then what the correction was. Sadly, the problem is that the transcript is a mashup of all of the words that I said and also that my tutor said. So ChatGPT doesn't know who said what. Basically, it didn't work. It didn't accurately reflect the errors that I made and the corrections that were said. Maybe in future updates, so try it for yourself in the future, it might be advanced enough to do it. But right now, it doesn't work. So I'm just going to have to try and stick with listening to it on repeat. I have a box, so I won't show you the front of the box because it's got my address on it. But I have an exciting box which will improve the quality of these videos for you in me being making an effort to try and be roughly sort of professional at times. So good. Firstly, I would like to say a big thank you to Rode, who have kindly hooked me up with some mics so that I can try and be a little bit more professional, which will make a nice change, I'm sure. So, what will now appear in these videos will be the PodMic USB, which I've been after for ages, and also the Wireless Pro, which is a nice little upgrade for my setup here. And oh God, it's heavy. It's really heavy. And a stand, because microphones don't hover in midair. Behold. So this will now help me to have better audio in these videos. So rather than this just randomly appearing, I just wanted you to see that. Okay, so it is time to watch through the final classes and see if I've improved at all. And more importantly, am I buying tickets to Northern Spain? One thing I do want to add before that final count is that regardless of what happens, I feel more confident in the Spanish that I've got. So even if I can't yet speak perfect Spanish, so that genuinely feels like a win. There's always going to be room for improvement in any language you're learning. And so taking satisfaction from where you are right now and recognizing how far you've come, I think is really important. Okay, so I need to watch through both classes and do the final count. Vale, está bien. Sí, mi plan es hoy puede ser el fin de este mes de este reto y no sé, espero que mi español es un poco mejor que antes. Pero, un poco. Mejor, vale. De hecho, con mi profesora de chino desde hace un par de años, hablábamos sobre... ¿Hablamos? Sí. Vale, ¿esto fue hace 2 años? Sí. Vale, no desde hace. Hace un par de años. Hace un par de años, vale. Hablábamos, aquí depende. Vale. Sobre la palabra
pub. Y cómo traducirlo en chino, porque la palabra pub en chino es lo mismo que bar. Es ba, que significa jiu es alcohol y ba es un sonido por bar. Pero un bar y un pub no están lo mismo, ¿no? Son bastante distintos. No son lo mismo. No son lo mismo, por supuesto. Sí, son bastante distintos, ¿no? Pero hay la palabra en chino que es chagua, que es cha, es... Sí, la tetería. Eso es. Sí. Cha, sí, eso es. Cha es el té y gua es como casa de alguna forma. Es lo que como traducimos en inglés al menos y como tea house. Y por eso cambiamos eso es. Sí. Pero Es que en japonés es chawan. Chao, sí. Vale, cambiamos la traducción de pub en chino a jiugua, que es Casa un... de alcohol. Sí, es casa de alcohol donde puedes disfrutar tiempo con tus amigos o jugar juegos de mesa o comer, o es como una casa, ¿no? ¿Qué piensas? Siento un poco mejor en el fin de este mes con mi español. Siento un poco más... No estoy seguro si estoy haciendo los mismos errores, pero ¿Mismos? los mismos, gracias. Pero al menos, quizás un error es más que siento feliz con los errores que tengo. Pero ¿has notado algunos mejoramientos? No es ¿Mejoría? mejoras. ¿Alguna mejoría? Algo mejoría en mi español. Yo creo que sí. De hecho, una cosa que hacías mucho al principio era, no sé decirte si exactamente al principio de este mes, yo creo que no, pero te trababas mucho. Vale. Eh, ¿Trababas? eh, ¿Trip up? ¿Sí? Trabarse es como atascarse, como Vale. no. Esto no lo haces. En general, tienes un sentido más natural para muchas expresiones, no tienes que pensarlas tanto Mm, y sueles tener una respuesta más directa. No entiendes cosas mal. O sea, creo sí, que solo en este mes solo ha habido 2 ocasiones en sí, las que haya habido cosas que no hayas entendido lo que he dicho, que has entendido otra cosa. sí. Sí. Vale, Entonces, vale. Mm, pienso también que al haber estado escuchando tanto ha mejorado mucho tu comprensión y puedes responder con cosas alternativas a pesar de que no sepas decirlo de una manera, sí, sabes cómo responder de otra, porque entiendes lo que te digo y sabes. sí. eh, Así que yo creo que en general tienes más fluidez y mejor entendimiento. Y por supuesto, si hay demasiado luz, va a cambiar la escena detrás de mí. Y es bastante trabajo de mover las luces por cada escena. Y hay maneras de crear vídeos muchísimo más fácil de lo que estoy haciendo, pero no sé, me da un poco de satisfacción para crear un vídeo que tiene buena Calidad Buena de pinta. realización. Sí, Vale. buena pinta. Muy Vale. bien. Exactamente. Hombre, yo creo que es tu distintivo también. Yo cuando veo tus vídeos digo, joder, es que las transiciones, las escenas que vas poniendo con diferentes ángulos, tal, cada escena con una iluminación, o sea, hay Sí. un trabajo decimos con mucho mimo. ¿Mm? Con mucho mimo. Con mucho ¿Qué mimo. significa Es eso? cuando cuidas los detalles, tratas de que todo Vale. esté perfecto, con mucho mimo. Vale. Mimar, de hecho, mimar a alguien es darle todo, que esté muy a gusto siempre, que le des Vale. lo que te pide. Mimar, con mucho Vale. mimo. Y se Con nota mucho, mucho. tío. Con mucho mimo, mola. Sí, y por supuesto todo el B-roll es que
Eso es más que a veces es más de un día grabar vivo por un vídeo. Soy bastante tonto de hacer eso porque es mucho trabajo. Pero, dime. No había entendido la primera parte. ¿Puedes repetir? ¿Cómo? Es grabar el B-roll. Es las otras escenas que tienes tu A-roll cuando estás hablando sobre el tema. El B-roll son las escenas que pones encima. Sí, cuando, no sé, es yo con un libro o ver mi móvil o algo así. Pero vale, ha sido un interesante reto o experimento, podemos decir. Eso es. Yo creo que en cuanto a precisión, estás un poco mejor, la verdad. Sí. Te noto, porque la fluidez sí que es verdad que nunca has tenido mucho problema para hablar de manera continuada, generalmente. Pero quizá en la precisión de las palabras que eliges, creo que estás un poco mejor, la verdad. So the results are in. So the first classes with Jesus and Abel were scored at 54 and 38. So that makes an average of 46, the number to beat. So these new classes, or the last classes, the first with Jesus was at 37 and the second with Abel was at 28. So that makes an average of 32.5. Which means we're gonna Spain, baby. Let me know down in the comments if you've got this far, how you deal with making errors in your language learning, and hopefully we can help people out by sharing below. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.